Assalamualaikum and hi students. In this video, we will discuss tutorial lesson for week 4 starting from face-to-face first hour until face-to-face third hour. Alright, so I hope that you can ready with the question and answer. Please check your answer with the suggested answer in this video. Alright, so kalau ada salah tu nanti betul-betulkan dan bila saya record dalam bentuk video ni maksudnya satu advantage kepada pelajar di mana dia boleh pause and play semula lah video tu. Alright, compared to discussion through Google Meet. Alright, so please refer to the question face to face week 4 first hour. Alright, methane CH4 burns in oxygen to give carbon dioxide and water according to the following equation. So we have the balanced chemical equation here. In one experiment, a mixture of 0.250 mole of methane was burned in 1.25 mole of oxygen in a steel vessel. Find the limiting reactant, if any, and calculate the volume of carbon dioxide produced at STP. Okay, so now, after you have read the question, okay, you have to analyze, right? Analyze the question whether a balanced chemical equation is given or not. Okay, now we have the balanced chemical equation and what are the informations given in the question. Okay, you have the initial mole or available mole for each reactant. So this is the mole of methane. Okay, and this is the mole available for oxygen gas, which is reacted with methane. Okay, kita ada mole setiap reactant di sini. Alright, so the first question is you have to find the limiting reactant if any. So kita kena kira limiting reactant kalau ada lah dalam soalan ni. So from the limiting reactant obtained, barulah kita boleh determine or calculate the volume of carbon dioxide gas, which is one of the product produced at STP. Okay, so as usual, okay, kita dah bincang pada minggu lepas, okay, macam mana kita nak selesaikan soalan limiting reactant. So for those yang masih lagi tak faham, saya harap kena fokuslah pada video ini. Okay, so highlight ataupun you tulis semula the initial mole or mole available for each reactant. Okay, we have mole of methane here. Okay, which is 0.250 mole. So salin ikut figure dalam soalan tu. And then we have the mole of oxygen gas, which is 1.25 mole. Okay, so please bear in mind. So this is mole provided. Okay, yang awak ada, yang diberi pada awak ataupun available. Okay, in order to determine the mole of, in order to determine the limiting reactant, okay, so before this, I show you how to determine the limiting reactant by using comparison mole of each reactant. Okay, so dalam video yang lepas, saya tunjukkan macam mana kita compare mole reactant itu untuk menentukan limiting reactant. Jadi saya harap dalam video ni, tolong beri perhatian semulalah bagi pelajar yang tak faham. Okay, kita kena tahu dua-dua cara lah. Jangan kata kaedah mole reactant, compare mole reactant ni susah. So kita kena faham sebab benda itu mungkin kita rasa susah tapi ada gunanya untuk kita menyelesaikan soalan yang lain. Okay, so now, so if we use comparison mole to mole for reactant. Okay, so let's say saya start dengan mole of methane. For example, saya start dengan mole of methane. Okay, so ayat saya start dengan mole of methane. From the equation, okay, so you can see here, from the balanced chemical equation, okay, we have 1 mole of methane needs ataupun reacts. Okay, boleh tulis dalam ayat lah. Okay, needs 1 mole, not 1 mole, 2 mole, alright? 2 mole of oxygen gas. So you may refer to the given equation, 2 mole of oxygen gas. Okay, 1 mole methane memerlukan 2 mole oxygen gas. So dapat daripada mana? Daripada balanced chemical equation. So if you have 0.250 mole methane, okay, you akan perlukan berapa banyak? Tunjukkan jalan kerja. So you will divide it by
1 mole of methane, okay, times 2 mole of oxygen gas. So, cancel out mole of methane. Jadi, you selesaikan mole of oxygen, you need 0.5 mole oxygen gas. Alright? Okay. Jadi, bila kita dah guna kaedah ini, sekali lagi lah saya terangkan dalam video ni, tolonglah ambil perhatian. Okay, ini adalah mole yang kita perlukan. This is mole needed for oxygen gas. So, kita kena compare dengan mole oksigen yang available. Jadi, kita hanya perlukan 0.5 mole oksigen, tapi kita ada lebih daripada 0.5 mole, iaitu 1.25 mole. Jadi, kita kena buat statement before we determine before we write the answer for limiting reactant. So, apa yang kita boleh katakan kat sini? Alright. Mole of oxygen gas needed. Okay, berapa mole yang kita perlukan? 0.5 mole. Okay. Is less than mole of oxygen gas available. Kurang daripada yang kita perlukan. Kita perlukan 0.5. Okay, sorry. Kita perlukan 0.5, tapi yang kita ada 1.25 mol. Maksudnya akan ada baki lah. 1.25 tolak 0.5 kan ada baki lagi. Okay, terus, okay, you akan nampak kat sini, apa dia? Oxygen is the excess reactant. Okay, while methane is the limiting reactant. So, the first question yang kita nak adalah limiting reactant. Jadi, ini satu kaedah dia lah. Okay. Satu kaedah dia. Alright. Ataupun cara kita nak tentukan limiting reactant. So, dalam yang kelas yang lepas, saya dah kata tunjukkan jalan kerja ini. Okay. Mole of oxygen gas yang you kira. Kalau you gunakan comparison mole of reactants, perlu ditunjukkan. Okay. Statement perlu ada and jawapan ini. Methane is the limiting reactant. Alright. Okay. So, check jawapan awak. Alright. Now, continue with the question. So, kalau kita tengok pada soalan, dia suruh calculate the volume of carbon dioxide produced at STP. Okay. Calculate the oxygen gas produced at STP. So, when we are going to determine the product form, maksudnya carbon dioxide itu adalah product form, kita masih perlu refer kepada balance chemical equation. So, saya tulis semula kat sini, balance chemical equation given. So, 1 mole of methane react with 2 mole of oxygen gas. So, kalau you tengok kat sini, dia akan produce carbon dioxide and water. Okay, make sure it is balanced. So, kalau kita tengok yang dah diberikan kat situ adalah 2 mole of water, right? Okay, so this is the balanced chemical equation. Sorry. Okay, 2 mole of water. Jadi sekarang, bila kita dah tahu methane is the limiting reactant. Okay, limiting reactant ni kena faham ni. Sampai tajuk 7 kita akan guna. Okay, so now kita nak tentukan product form. Berapa volume dia, berapa liter lah at STP. So berapa liter at STP. Jadi, since the limiting reactant is the reactant that completely used up first in the chemical reaction and limit the amount of product form. So, bila limiting reactant dalam kes ini methane tu habis, okay, no further reaction will occur. So, ketika itu carbon dioxide sudah mula dikumpulkan ataupun terhasil. So, banyak mana yang terhasil ketika itu, itulah yang kita we have to determine based on methane punya mole. Alright. Okay, so now by using limiting reactant information, okay, dengan menggunakan maklumat limiting reactant, kita buat comparison. From the equation, okay, 1 mole of methane, okay, produce 1 mole of carbon dioxide. Okay, yang ini saya nak emphasize sekali lagi, bila kita nak buat perkadaran, yang ini memang dari balance chemical equation, tak ada masalah. Tapi mole, berapa mole yang kita nak tulis kat sini adalah mole available yang diberikan kepada kita. So, mole available for methane adalah if you have 0.25 mole of methane, okay, dia akan produce berapa mole carbon dioxide. Kalau kita tengok perkadaran tu very simple. So, of course, it will produce 0.250
mole carbon dioxide. Okay. Since the question asks you volume. Okay. Mole of carbon dioxide produced ini kita kena convert kepada volume dan adalah at STP. Yang ini saya dah mention dalam kelas yang lepas. 1 mole of any gaseous, in this case 1 mole of carbon dioxide gas occupies 22.4 liter at STP. Jadi sekarang kalau saya ada 0.250 mole of carbon dioxide, how many liter of carbon dioxide will be produced? That is the idea. Okay, so now use the mole relationship and molar volume. Alright, okay, so you can continue your calculation. Okay, at STP, 1 mole carbon dioxide occupies, menempati, okay, 22.4 liter. Okay, so continue. If you have 0.25 mole carbon dioxide, okay, therefore, if you have 0.250 mole carbon dioxide, okay, occupies berapa liter? So we have to divide by 1 mole of carbon dioxide times 22.4 liter. So you can see mole cancel out, leaving liter as the final unit, as the final answer. Okay, so kalau kita tekan calculator, okay, 22.4 times 0.25, okay, you will get around 5.600 liter. Lebih kurang, okay, 5.60, okay, 5.60 liter dengan unit. Tak ada unit salah. Okay, so jalan kerja ini pun perlu ditunjukkan. Okay, so settle with face-to-face question for first hour. Okay, so now continue with non-face-to-face question, second hour. Okay, so this is a question. Alright, this is a question. Okay, so what is the percent yield if the reaction of 25.0 gram P4 phosphorus with 91.5 gram chlorine gas produces 104 gram PCl3? Okay, so the main idea here is percentage yield. Okay, basically percentage yield equals actual yield, okay, actual yield divided by theoretical yield, okay, times 100. Okay, so now if you refer to the question, you have the mass of each reactant. We have the mass of phosphorus, we have the mass of chlorine gas, and we have the mass of phosphorus trichloride PCl3 produced. Okay, alright, jadinya sekarang, okay, kita perlukan, we need the balanced chemical equation. So now the reaction occurred between phosphorus P4 and chlorine gas produces PCl3. So kita kena balancekan equation ini. Jadinya sekarang phosphorus we have 4 moles at the left side. So we have 4 here. We need 4 moles of phosphorus trichloride here. And since chlorine we have 12 here. So chlorine at the left side 6. This is the balanced chemical equation. Okay, so since we have the mass of each reactant, find the mole of phosphorus and mole of chlorine gas. So yang ini saya tak tunjuk jalan kerja lah. Sepatutnya you boleh gunakan molar mass even in my link yang saya dah beri dalam my link tu. Okay, gunakan molar mass tersebut, cari mole bagi setiap reactant. Okay, jadi awak semak sahaja berapa mol sepatutnya, lebih kurang ya. Okay, for mole of phosphorus, suppose we have 0.202 mole, lebih kurang. Okay, and for mole of chlorine around 1.289 mole. Okay, so pastikan kedua-dua ini betul ataupun menghampiri lah. Okay, so by referring to the balanced chemical equation, kalau awak tengok kepada soalan, if you refer to the question,
Soalan memang tak sebut pun nak cari limiting reactant. Tetapi disebabkan kita nak tentukan, kita nak cari percentage yield tu dan produk kita adalah PCl3. Okay, so antara ada tak limiting reactant wujud kat sini? Ataupun kedua-dua reactant tu memang habis? Sebab ada juga reaction yang kedua-dua dia tak ada excess reactant. Maksudnya both reactant tu memang habis. Ada juga reaction yang macam tu. Jadi dalam case ni, walaupun soalan tak mention determine the limiting reactant, but in order to determine how many moles of PCl3 produced, we have to determine the limiting reactant. Jadi macam biasa kita tentukan limiting reactant. Right, kita tentukan limiting reactant by referring to the balanced chemical equation. Okay, by referring to the balanced chemical equation, okay, let's say I start with phosphorus P4, 1 mole P4. Okay, nak guna ayat boleh, nak guna perkadaran macam ni pun boleh. Needs 6 mole chlorine gas. Okay, if I have 0.202 mole, okay, phosphorus, I need around, kalau saya kira, saya dah kira ni, saya perlukan lebih kurang 1.212 mole of chlorine. So kalau saya salah nanti bagi tahulah ya. Okay, so this relationship mesti ada and this mole of chlorine mesti ada. Okay, since kita dah dapat mole of chlorine, jadi sekarang kita compare mole of chlorine yang kita ramalkan perlu, okay, yang kita jangkakan needs 1.212 mole of chlorine ini, kita compare dengan mole of available, mole yang ada. Okay, jadinya sekarang, okay, kalau awak tengok kat sini, we need, okay, kita perlukan 1.212 mole chlorine. We have 1.289 mole of chlorine. Jadi yang perlu tu 1.212 sahaja, tapi saya ada 1.289. Okay, so what we can say here, mole of chlorine needed, okay, is less than mole of chlorine available. Okay, ataupun given. Jadi maksudnya ada bakilah. Sebab nak perlu banyak ini sahaja, tapi saya ada lebih daripada yang diperlukan. Therefore, chlorine is the excess reactant, while P4 is the limiting reactant. Okay, baik. So, kita dah settle. Walaupun soalan tak suruh cari limiting reactant, tapi sebenarnya in order to determine, to solve this problem, actually kita kena tentukan limiting reactant. Okay, so untuk soalan ini, kena fokus sebab mungkin awak ada yang faham, ada yang tak faham lagi. Okay, jadinya sekarang, kalau kita refer kepada balanced chemical equation tadi, saya tulis semula P4, okay, reacts with chlorine gas, produces PCl3 kan? Okay, so kat sini 4, sini 6. Jadinya sekarang kita kena ramalkan berapa mol PCl3 yang dijangkakan akan terhasil. How many moles of PCl3 expected to be produced if we have 0.202 mole of phosphorus tu tadi. Jadi kita kena buat perkadaran macam biasalah. Okay, so buat perkadaran. Okay, so write your answer. Ataupun you kena tunjukkan jalan kerja. Okay, jadinya sekarang kat sini, from the equation, 1 mole of P4 or phosphorus produces 4 mole of PCl3. Therefore, if I have 0.202 mole phosphorus, I need, you dah boleh jangkakan lah dia punya jalan kerja operasi. Maksudnya 0.202 bahagi 1 darab 4. Okay, saya harap awak tekanlah kalkulator. So, saya perlukan lebih kurang 0.808 mole PCl3. Okey, baiklah. Jadi, 0.808 mol ini bersamaan dengan berapa gram? Jadi, oleh kerana soalan ni sangat berkait.
Oleh kerana kita nak tentukan percentage yield. Sekali lagi saya tulis. Percentage yield sama dengan apa? Actual yield. Okay. Divide by theoretical yield. Okay. Times 100. Okey, jadinya sekarang yang kita kira berdasarkan stoikiometri ini, okey, yang kita kira berdasarkan stoikiometri ini adalah theoretical yield. 0.808 mol ini adalah theoretical yield. Tetapi untuk kita menggunakan formula ini, kita mesti tukar mol itu kepada gram. Mesti dalam mass, ini pun mesti dalam mass. Jadi, yang kita kira ni, since it is theoretical yield, so we have to determine the mass of theoretical yield produced. Okay, jadi kita kena kira dulu. Okay, so mass, okay, sorry, sekejap. Mass of PCl3 theoretical. Buat jalan kerja macam ni. Theoretical. So we have 0.808 mole times the molar mass around, lebih kurang, kalau saya kira ikut tu lah, 137.5 gram per mole. Okay, so selesaikan. You will get the answer around 111.1 gram. So, ini adalah theoretical yield. Okay. If you refer to the question, okay, kalau awak refer soalan, okay, saya turunkan sekejap soalan. Okay, stated in the question, 104 gram PCl3 is produced. 104 PCl3 is produced. So, 104 gram ini adalah actual yield. Normally, usually, actual yield akan diberikan. Theoretical yield kita kena kira menggunakan stoikiometri. Seperti yang kita baru buat tadi. Jadi sepatutnya kita dah boleh selesaikan. Okay. So solve the problems. Okay. Kalau rasa susah saya tulis lagi kat sini. Given. Okay. The actual yield is 104 gram. Thus percentage yield. Okay, yield itu adalah hasil. It is equals to 104 gram. Okay, percentage yield mesti dikira berdasarkan mass, right? Okay, divide by the theoretical yield 111.1 gram. Okay, times 100. Okay, so sepatutnya you akan dapat lebih kurang. Okay, tekan kalkulator. 104 bahagi 111.1. Okay, darab 100. Okay, dapat berapa? Lebih kurang 93.6%. Okay, so kita tuliskan jawapannya. Saya naikkan sikit. Okay, so the answer is 93.6%. Right? So this is the final answer. Jadi jangan lupalah jalan kerja ini. Okay, jalan kerja ini dan hati-hati. Actual yield, theoretical yield mesti dalam mass. Mass itu apa? Unit dia gram. Okay, class? Okay, so settle with a face-to-face question. Okay, face-to-face question. Oh, sorry, non-face-to-face question for second hour lesson. Okay, so how many questions here? Okay, untuk face-to-face, kita ada 2 soalan. Okay, this one. This is another one. Okay, so tengok soalan ini. Okay. Video ni mungkin akan panjang sikit sebab saya nak habiskan sampai third hour. Alright. Okay. Ammonia can be produced from the reaction of a metal oxide such as calcium oxide with ammonium. Alright. Given to you the chemical equation. Okay, the question is how many grams of calcium oxide? So calcium oxide, the chemical formula is CaO, would be needed to react with excess ammonium chloride to produce 1.00 gram ammonia is the expected yield. Were 25%. Okay, jadinya sekarang you kena fahamkan soalan ni betul-betul. Dia tanya berapa gram, berapa berat kalsium oksida yang diperlukan untuk bertindak balas dengan excess ammonium chloride. So this is confirm. Dia dah mention ini adalah excess
reactant. Okay. Okay, to produce 1.00 gram ammonia, so mass of ammonia produced is 1.00 gram, and given to you 25% di situ adalah percentage yield. Dia dah berikan percentage yield siap-siap. Okay, and 1 gram here adalah actual yield. Yield kat sini hasil yang dia soalan ni tentukan adalah ammonia. Jadi dia tak beri maklumat tentang produk yang lain. Okay, so how to solve this problem, class? Okay. Okay, by referring to the formula, okay, kalau kita tengok formula percentage yield. Okay, saya tuliskan semula formula percentage yield. Percentage yield is actual yield, okay, divided by theoretical yield. Okay, theoretical yield times 100. Okay, disebabkan kita sudah ada actual yield. Kita sudah ada percentage yield. Okay, so from this information, actually kita boleh tentukan theoretical yield. Jadi kat sini, from this formula, okay, tulis dulu formula itu. So, we can determine the theoretical yield. First, theoretical yield, okay, adalah apa? Okay, theoretical yield adalah actual yield. Okay, actual yield darab 100 bahagikan dengan percentage yield. So, theoretical yield kat sini adalah 1.00 gram times actual yield kita adalah 1.00 gram. Okay, kemudian times 100. Okay, divide by 25. 25% tu lah. Okay. Okay. So, kalau you selesaikan, you akan dapat theoretical yield mass ammonia yang kita expected ammonia, okay, adalah 4.00 gram. Okay, tekan calculator lah. Okay, so kita dah dapat. Okay, kita dah dapat. Jadinya sekarang, kalau you tengok soalan, dia tanya pula berapa kita punya mass of calcium oxide needed to react with the excess calcium oxide. Okay, of course, oleh kerana kita ada yield kat sini, kalau you tengok soalan kat sini, yield ni, kalau kita tengok, kita gunakan mass 1.00 gram. So, yield kat sini adalah ammonia. Jadi, kita hanya ada maklumat ammonia sahaja kat sini. Kita tak ada maklumat ammonium fluoride. H4Cl tu tak ada. So, untuk menentukan how many grams of calcium oxide needed, of course, kita akan relate mole ammonia dengan mole of calcium oxide by referring to the balanced chemical equation. Okay. Jadi, dia sekarang, by referring to the balanced chemical equation, okay, dengan merujuk kepada balanced chemical equation, okay, so I have 2 mole of ammonia, okay, produced from 2 mole of ammonia produced from, ataupun kalau you nak buat proper sentence, is produced from, okay. Okay, kalau nak buat proper, kita buatlah proper ayat. Bukan ada yang nanti kata tak betul lah. Tak apa je sebenarnya, is produced from how many moles of calcium oxide? Refer to the equation from 1 mole of calcium oxide. Okay. Okay. So now, okay, kalau you tengok kat sini, saya terlupa nak tunjuk ni. 4 gram ini, okay, 4 gram ammonia ini, maksudnya kita boleh carilah dia punya mole. So, you cari dulu mole ammonia. Saya tunjuk kat tepi ni lah. So, 4.00 gram. Okay, kan ada yang kata tak nampak ni, point ni. Okay, 4.00 gram divide by its molar mass, 17.0 gram per mole. Okay, so you akan dapat mole of ammonia lebih kurang. Okay, kalau kita tekan kalkulator 4 bahagi 17, 0.235 mole ataupun 0.2353. 0.2353 mole. So, barulah kita boleh sambung stoichiometrik ini. Thus, 0.2353 mole ammonia
is produced from. So buatlah dia punya perkadaran stoichiometry. Okey, so naikkan sikit atas. Okey. So apa kita akan buat? Divide by 2 mole ammonia. Okay. Times 1 mole calcium oxide. Cancel out, cancel out. Okay, so tekan calculator 0.2353 divide by 2. Okay. Okay, suppose lebih kurang 0. Okay, so saya tulis kat sini lah. 0.1177 mole. Okay, apa dia? Calcium oxide. Okay, jadinya pastikan jawapan ini ada lah. Okay, and then perkadaran ini mesti ada. Okay, mole of ammonia ini juga mesti ada. Okay, tapi kita nak dia punya mass. So, kita kena convert. Thus, mass of calcium oxide needed adalah 0.1177 times the molar mass of calcium oxide around 56.1 gram per mole. Okay, so 0.1177 okay times 56.1. Okay, around 6.6. Okay, tengok mol kita lah. 0 gram. Mesti ada unit. Tak ada unit, salah. Okay. Jadi kalau awak lihat, kita sudah membincangkan beberapa contoh soalan untuk mol konsep dan juga stoichiometry. Alright. Okay. Baiklah. Next. Let's refer to the next question, which is face-to-face question week 4, second hour. Okay. Alright. A 25.0 milliliter from 0.050 molar silver nitrate solution is mixed with 25.0 milliliter of 0.050 molar of calcium bromide solution to give 0.015 gram of silver bromide. Okay, the first question is write the balanced chemical equation for this reaction. Okay, tengok soalan. So we have the reactant silver nitrate. Silver nitrate kita kena tahu we have you as a student bukan should be able, must know what is the chemical formula of silver nitrate. So it is silver nitrate AgNO3. Okay, mixed with calcium bromide. So calcium bromide is CaBr2. Alright. Okay. So the product form is, dia kata silver bromide dan of course ada satu lagi produk lah. Okay. So that's why soalan minta balancekan chemical equation. Okay. So please check your answer. For the first question is, okay, suppose your answer is 2 mole silver nitrate. Okay. Reacts with 1 mole of calcium bromide. Okay. Produces 2 mole of silver bromide. Okay, AgBr2 plus calcium nitrate. Okay, as it is. Okay, tak ada jawapan lain. Kalau lain daripada ni salah. Okay, question number 2. Determine the limiting reactant. Soalan ni adalah soalan guided question. Dia dah bagi tahu mula-mula nak apa, lepas tu kena buat apa. Okay, so since you are going to determine the limiting reactant, we need the initial mole ataupun mole available for each reactant. Okay, so start with mole of silver nitrate. Since given to you, apa maklumat yang diberikan? Volume and concentration of silver nitrate. So we can use MV divide by 1000. So tunjukkan pergantian 0.050 mole. Okay.
per liter times 25. Ataupun kalau kita tak nak masukkan unit dulu pun tak apalah. Cuma saya ni sebagai pensyarah, saya mengajar memang suka masukkan unit. Okey. 0.050 times 25.0 divide by 1000. Okey. Jadi kalau you tengok kat sini, kita akan dapat jawapan sepatutnya lebih kurang. Boleh kira mole of silver nitrate 1.25 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay. So tengok betul ke tidak? 0.05 darab 25 bahagi 1000. Okay, betul. Okay, next. Continue with mole of calcium bromide. You may refer to the question sebab saya nak kena kecilkan skrin ni sikit. Bukan, saya kena dia punya percentage canvas ni. Okay, mole of calcium bromide. The other one reactant. Of course, kita ada volume and concentration. Okay, so by using the same method, MV per 1000. Okay, you masukkan molarity. Its molarity is 0.05. Okay, times the volume, also 25.0 milliliter divided by 1000. Okay, let me check. Takut saya yang salah. Okay, sekejap. Sama. Okay. Jadi dapat berapa? Okay. So boleh tengok kat situ. Ataupun kira. So you dapat 1.25 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay. Since kita nak tentukan limiting reactant, compare. Mole of silver nitrate and mole of calcium bromide. So from the equation, 2 mole silver nitrate. Okay. Needs 1 mole calcium bromide. First, if I have 1.25 times 10 to the power of negative 3 mole silver nitrate, saya perlukan berapa mole of calcium bromide? Saya harap pelajar buat stoichiometry sendiri. Okay, tak perlu semua saya nak tunjuk. Bahagi 2. Okay, darab 1. Alright, so when we do the comparison, okay, kita buat stoichiometry, 2 mole of silver nitrate needs 1 mole of calcium bromide. Alright, okay, if I have 1.25 times 10 to the power of negative 3 mole silver nitrate, I need 6.25 times 10 to the power of negative 4 mole calcium bromide. So, kalau kita rujuk kepada available mole untuk calcium bromide ni, okay, saya ada 1.25 darab 10 kuasa negatif 3 mol calcium bromide. Saya hanya perlukan 6.25 darab 10 negatif 4 mol calcium bromide. So, in this case, we can see here, calcium bromide is the excess reactant. Okay, while whereas silver nitrate is the limiting reactant. Jadinya sekarang kita boleh selesaikan soalan ini. Okay. Okay, so this is number 2, right? So, saya sambung je lah. Okay, mole of calcium bromide needed. Okay, berapa mole kita perlukan? 6.25 times 10 to the power of negative 4 mole. Okay, is less than mole of calcium bromide given ataupun available. Okay, berapa yang kita ada? 1.25 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay. Therefore, silver nitrate, okay, is the limiting reactant. Okay. Jadi jawapannya silver nitrate is the limiting reactant. Jadi settle with question number 2. Okay. For calcium, question number 3, if you refer to the question number 3, we are going to determine the percentage yield of silver bromide if 0.015 gram silver bromide is formed. Okay.
Okey. Jadinya sekarang kelas saya ada kesilapan di sini. Saya punya equation ni tersalah this is not AGBR2. This is AGBR. Baru saya perasan. Sorry. Okay. Right? I wrote it wrongly. Okay, sorry for that. Okay, so given to you in this question, actually this is the actual yield. Okay, actual yield. Okay, so now let's continue. Kita nak kira percentage yield. Okay. Alright, percentage yield. Okay, jadinya sekarang kita continue dengan number 3 tu. Okay. Since percentage yield is the actual yield, okay, actual yield divided by theoretical yield. Okay. Times 100. Okay, so tadi dalam soalan kita sudah ada actual yield. So theoretical yield must be calculated. Must be calculated by using stoichiometry. Stoichiometrically calculated lah. Jadi sekarang macam mana kita nak cari dulu theoretical yield? Okay, kita nak cari theoretical yield, kita kena gunakan maklumat limiting reactant. Okay, who's the limiting reactant? Silver nitrate. Okay, so I have to refer to the balanced chemical equation. Saya tulis semula kat sini. 2 mole of silver nitrate times calcium, reacts with calcium bromide. Okay, so dekat sini 1 mole so saya dapat 2 mole of silver bromide AgBr plus calcium nitrate CaNO3. 2. Okay, jadi sekarang kita compare mole to mole relationship. Okay, mole to mole relationship. Mole siapa? Mole silver nitrate, the limiting reactant, and mole of the desired product. So this is the limiting reactant. Saya tulis kat sini. Okay, and this is the desired product yang kita nak compare. So from the equation, 2 mole of silver nitrate produces 2 mole of silver bromide. Okay, jadinya sekarang how many moles of silver nitrate yang kita ada initially or given to you. Therefore, if we have 1.25 times 10 to the power of negative 3 mole silver nitrate, it will produce also 1.25 times 10 to the power of negative 3 mole of silver bromide. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, the mole of silver bromide is calculated stoichiometrically. Jadi ini adalah yang theoretical. Jadi kita kena cari dulu mass of silver bromide theoretical. Okay, daripada mole yang theoretical ini, mole yang theoretical ini kita convert kepada mass. Okay, jadi berapa molar mass? Molar mass bagi silver bromide. Molar mass silver bromide, okay, sekejap. 1.25 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay. Alright. Times its molar mass. Jadi molar massnya kat sini adalah, let me calculate, 107.9 times 79.9. Okay. 187.8 gram per mole. Kalau saya tak salah. Kalau saya salah, tolong bagi tahu So, darabkan dengan 1.25, 10 kuasa negatif 3. Okay, so saya dapat lebih kurang 0.2348. Yes. 0.2348 gram. Okay, jadi ini adalah theoretical yield. Okay. So, sekarang you akan kira percentage yield. Alright, so how to calculate percentage yield? By referring to the formula yang kita dah bincangkan tadi. So, percentage yield is
the actual yield. Actual yield given is 0.015 gram divided by 0.2348 gram times 100. Okay, so 0.015 bahagikan dengan 0.2348 times 100. Okay, around 6.39% only. Okay, jadi sepatutnya you nampak kat sini bahawa actual yield memang biasanya kurang daripada theoretical yield. Okay, so percentage yield, peratus hasil yang kita dapat untuk kes ini sangat rendahlah, 6.39% sahaja. Okey kelas. Jadi disebabkan untuk penerangan face to face third hour tu, saya rasa dia agak panjang disebabkan redox situation itu. Yang itu saya akan sambung dalam video seterusnya ya. Okay, we will continue in the next video. Alright class, thank you.